من مسیحی نیستم، مسلمون نیستم، بودایی نیستم، زرتشتی نیستم، یهودی نیستم، بهایی نیستم. من یک فیلمساز بیدینم. اما با پسرم اومدیم در مورد یه دین فیلم بسازیم، در مورد بهاییت. این دین 170 سال پیش در ایران به وجود اومده و در حال حاضر چند صد هزار بهایی در ایران زندگی میکنن و به خاطر اینکه بهاییان کشته میشن، به زندان میرن، شکنجه میشن و نمیتونن دانشگاه برن، فقط و فقط برای اینکه بهاییان. با این همه هنوز خیلی ها نمیدونن بهایی ها چجوری فکر میکنن که 170 ساله در ایران اینطور مجازات میشن. شاید ندونستن ماها کمک کرده که به اونا ظلم بیشتری بشه. ما به این باغ که مرکز این دینه اومدیم تا از نزدیک با اون آشنا بشیم. حالا هم برای اینکه این موضوع رو از 2 زاویه ببینیم، قراره من با دوربینم همه جنبه‌های منفی رو ببینم و پدرم با دوربینش همه جنبه‌های مثبت. اینجا شهر حیفا در شمال اسرائیل و این مرقد باب کسی که بشارت داد آمدن بهاءالله رو. Look at the leaves. We're all flowers of one garden and leaves of one tree. That's very interesting because each of the leaves is part of one whole. And the tree grows together. The leaves don't compete with each other, but they all strive to reach towards the light. They reach towards the sun. They're attracted to its warmth. And it's beautiful how all the leaves face the same direction. Each one is different, but together they make the beauty of the tree. A tree grows slowly. We don't expect it to grow fast. Over time, it develops fruit. It takes many years for a fruit tree to develop fruit, actually. But we're patient with the tree because when it does give fruits, it's magical. And the more fruits that it has, it grows towards, it actually bends down to the ground. And it gives its fruits freely, year after year after year, expecting nothing in return. I want to be humble like these trees, and firm and steadfast, rooted in the ground, but turning towards the sun, not living underground. As high as it can, it wants to reach the sun. Children, we're gonna grow so many fruits, and sometimes
People are mean to us, but we just show them kindness. That's what we were created to do. So when someone throws a stone, what do? We give them our fruits. So if someone throws a stone, what do? You give them your fruits. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, drop them. And drop them. Whoop. Drop them. Children, we're going to grow so many fruits. And sometimes people are mean to us, but we just show them kindness. That's what we were created to do. So when someone throws a stone, what do? We give them our fruits. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go ahead, Nadim. See the tree, it's so humble. The more its fruits abound, it grows closer to the ground and shares its fruits that way. But have you ever heard it say, I am richer, greater than you? Taiwe puni paina oso mare na owe orona ae manare nanu awai o eri o apai wai kopu e kureri amaraya ni poare Yare yanua pepete sorapa. I'm a Baha'i. Yeah, I'm just volunteering at the Baha'i World Center. My name is Eona. I'm from Papua New Guinea. It's a neighboring country to Australia. Yeah, it's in the Pacific. I born into a Baha'i family. Yeah, actually, I'm a third generation. The Baha'is are more than 30 or 40,000 believers in Papua New Guinea. In 1972, as soon as when they recognize Baha'u'llah, then they become a Baha'i. The Baha'u'llah is the founder of the religion called the Baha'i faith. Baha'u'llah was born in Persia. It was my wish when I was like 7 years old or 6 years or around that time. The first thing that really touched me is about looking at the posters about the World Center of the Baha'i Faith and see how the gardens. I was thinking if I grow up to like 18 or 19, I should try and apply to go to the World. It really is one of my wish and desire to come here and serve. And when they accepted me, I just like, oh my God, you know, the dream come true. So I just cried.
با میگم اگه به جای این باغبونه یه بازیگر حرفه‌ای آورده بودی که سینما رو میشناخت، چه میدونم مثلا براد پیت، جورج کلونی یا شامپن بهش میخورد. شامپن اون وقت هم اودینست بیشتر میشه و مردم بیشتری میرفتن ببینن، هم فیلم جهانی میشد. منم نوار نمیگرفتی بریزی دور. بابا خودکار دارین؟ آره. من بگم من به یک انسان فکر میکنم. سینما میخواد انسان رو نشون بده و قصه های واقعی آدم ها رو. من هنرپیشه لازم ندارم. اگه اولین آدمی که از کنار دوربین رد میشه بهش عمیق نگاه بشه، هم قصه خودشو داره، هم مناسبه برای ساختن فیلم بعدی. اصلا سینما اینجوری شروع نشد. سینما اول راجع به زندگی واقعی بود، بعد کم کم تبدیل شده به یک صنعت که مکدونالد تولید میکنه و کوکاکولا تولید میکنه و نمیدونم از این جور چیزا. من احتیاج به یه انسان واقعی دارم که روش تمرکز کنم. از طریق تمرکز من میخوام بینش پیدا کنم، نگاه پیدا کنم. سینما توسعه نگاه آدمیه، نه توسعه عینک آدم. این ابزار که هی پیشرفت میکنه انگار عینک آدم بهتر میشه. خب آره، وسیع‌تر میبینی به لحاظ ظاهری. ولی نکن اگه همین تکنولوژی نبود من الان ازت این عکس رو نگرفته بودم. نکنی اگر نگاه آدم فقط مهم بود که خب چرا فیلم میگیریم مثلا ازش از اول؟ فقط به یه چیز فکر کن، نه به پلانایی که هی تق 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 عوض میشه، مردم ریموت کنترل دستشونه همجور دارن کانال عوض میکنن. یه مقدار تمرکز کن ببین چه اتفاقی تو ذهنت میفته. خب این 8 ثانیه 10 ثانیه بس دیگه، حوصله آدم سر میره بابا تهش. اینو من برای دوستان بذارم بگم من مثلا این فیلم این باغبون رو ساختم، نگاه کنید چقدر قشنگ یه صبح تا شب 20 تا نوار منو استفاده کرده داره چی نشون میده. این باغبون فقط باغبونی نمیکنه. ببین این داره یه جور عبادت میکنه، یه جور مدیتیت میکنه، داره تربیت میکنه رفتار باغبون رو داشته باشه با جامعه. تو فرق یه دینی رو که مؤمنینشو با باغبونی به گل شدن تبلیغ میکنه صداتون نمیاد اصلا. این تو یه دفعه 1 2 3 میگید من میکروفونمو تست کنم. 1 2 3 با احترام به تکنولوژی. 1 2 3 با احترام به تکنولوژی. با من رفتم. بابا من رفتم. بابا چرا این میگیری؟ ولش کن بیا یه دن سوژه خوب دیدم این بر. بابا بودو بیا از دست میره ها. من رفتم بگیرم بودوید بیا. بابا
تو برو من میخوام این کاراکتر رو تموم کنم. بیاین دیگه. Are you a Baha'i? Yes. Were you born in a Baha'i family or you became a Baha'i? Born in a Baha'i family, and yeah. Why Baha'i? Why not Christian or... Well, like, Baha'is believe that all the religions, like, came consecutively, like, they're progressive and they're all one. So, like, being a Baha'i is also, like, fulfilling what Jesus or Muhammad or Moses said. So I don't feel like I'm sectarian. I feel like it's a whole. All the religions are one. Where are you from? California. What is your name? Ian. Do you want my last name? Yes. Do you need it? Ian Huang. What did you study? I haven't finished college yet. What is your plan for future? Not really sure. I'm just gonna go home and pursue art, probably. Some kind of dancing or theater, or maybe something around there. Isn't the Baha'i faith against art and dance? Oh no, definitely not. As long as it's pure and like not something that triggers like our lower self, just make sure it brings out the best in us. I'm half Taiwanese, half American. I'm not sure where my mom's from. I think she's somewhere in the Swiss area. So I'm half white, half Taiwanese. Yeah. Well, my mom and my dad were both Baha'is, and I was raised with the teachings of like loving everybody, and we're all one, and we're all equal. And so I never had the racial prejudice or religious prejudice in my heart. And so by really recognizing the faith and investigating it for myself, I learned how to love people more and see the best in them and see that the reasons for all of people's insecurities and the reasons for all the hatred in the world is because of people's lack of virtues or their lack of understanding, and they just push it on other people's. I think that's one of the main things that really helped me. There's no such thing about hell or fire. Heaven and hell are the condition of the human soul. You know? For example, if I'm here on this planet Earth, and if I did something that is wrong, that means that my soul is in the bad condition. It means that my soul is in the darkness. Or it means that my soul is in the hell. You just think about your kids. You are a father, you are a parent. And if your son done something that is miserable or terrible to you, is it good for you to throw him into the fire?
to mark the new faith had come and the abrogation of the Islamic law, she removed her veil in front of everyone. And because of this, of course, she was accused of immorality. But the Bab supported her, and he named her Tahireh. You know, the Bab was martyred, but 2 years later, Tahireh was sentenced to death. But one of the last things she said was, "You can kill me as soon as you like, but you cannot stop the emancipation of women. You can kill me as soon as you like, but you cannot stop the emancipation of women." Abdul-Baha was the eldest son of Baha'u'llah, and he was appointed the center of his covenant after Baha'u'llah's passing. He was the perfect example of the Baha'i life. He was like a perfect mirror of his father's teachings, and he was the interpreter of his father's words. At a very young age, he was banished from Iran with his family, and he shared in the sufferings of Baha'u'llah, and he was imprisoned until the age of 64. But throughout that time, he was joyful because he was serving humanity. After Baha'u'llah passed away, Abdul-Baha continued to spread his teachings of peace and of unity, travel to the West, where he shared the message in Europe and in Egypt and in North America. Maybe I can share with you one of the things he said. He said, "Be in perfect unity with one another. Never become angry with one another. And we should love the creatures for the sake of God and not for themselves, because humanity is not perfect, and each human being has imperfections. But we will become unhappy if we look at the people. But if we look at God and we love them for God, then we will love them and we will be kind with them for His sake. Because the world of God is the world of perfection and mercy." بابا چایی آورده. نسوزید چه داغ نسوختی؟ ببینم دستتون. نه تا این نشه خوبه. داغ این خیلی. برم پانش چیزای خوب گرفتی؟ آره یه چیزایی گرفتم. یه دختره بود چیز یاد میداد. از اون گرفتم خورده. جالب شد. منم داشتم به این باغبونه گوش میکردم و ازش فیلم میگرفتم. خیلی چیزای جالبی میگه. ببین مثلا حدود 170 سال پیش این بهاییت تو ایران به وجود اومده به عنوان یه دین تازه، یه دینی که در ایران متولد شده. بعد بهاییت 170 سال پیش همه اون چیزای خوبی که تو بودیسم هست، تو مسیحیت هست، تو حرفای گاندی هست، تو حرفای ماندلا هست، همه رو داره. مثلا 170 سال پیش به وجود اومده ولی با هیچ یک از قوانین حقوق بشر در تضاد نیست. وقت با اینکه چند صد هزار تا بهایی تو ایران وجود داره، خود من تو همین چند ماه پیش اصلا نمیدونستم بهاییت چی میگه. فکرشو بکن. اگه ما یه دین صلح طلب‌تر داشتیم شاید برامون انقدر
دنبال اتمی نمیرفت، دنبال جنگ نبود. شاید ماها صلح طلبتر بودیم، شاید اخلاق گراتر بودیم. که همین بهایی‌ها به قدرت رسیده بودن، شاید اینا هم تفتیش عقاید را انداخته بودن. مگه خمینی نبود؟ تا وقتی تو پاریس بود شعار آزادی و دموکراسی میداد. اومد تو ایران، همه ایران رو کرد زندان. مثلا مگه خود مسیحی نبود؟ از مهربانی حرف میزد. ولی تو قرون وسطا کلیساها چیکار کردن با مردم؟ همینجور تفتیش عقاید را انداختن. بعدش هم آزادی، صلح، مهربانی، اینا چه ربطی به مذهب داره؟ اینا همش به سواد و فرهنگ مربوط. چی شد؟ جنگ شد؟ ممکنه پایه‌هاشو قبلا گذاشتن دارن که جنگ کنن دیگه. اینا همش چیزای مذهبه. بابا تو از بس تاثیرات بد مذهب رو دیدی، کم کم قدرت مذهبم ندیده گرفتی. نتیجهش اینه که فکر میکنی اگه آتیش یه نفر رو سوزون، اصلا در چای نفت رو باید بست. بعدم همجور که تو برنامه ها تو نو به نو میکنی، تا یه دوربین جدید میاد فکر میکنی باید آپدیت بشی، خب مذهبم باید آپدیت میشده دیگه. تو داری تمام قدرت مذهب رو ندیده میگیری، در حالی که خودت داری اثباتش میکنی. مذهب این قدرت رو داشته که دنیا رو به ویرانی بکشه، خب چرا به صلح نکشونه؟ ببین یه کاری کردی، گله رو له کردن، الان باید از این گل معذرت خواست. مگه حالا اینایی که توی دنیا دین ندارن مشکلی دارن؟ کجا دیدیم تا الان این دین؟ اونایی که دین ندارن بیشتر با هم دعوا میکنن یا اونایی که دین دارن؟ هر جای دنیا میبینیم یا یه ورش مسلمانان یا یه ورش مسیحیان و یه ورش جویشان در حال جنگن، یا همین وقتی جنگ هم نمیکنن استرس اینه که نکنه این دو سه گروه با هم دیگه حالا گیر بدن. نه این دو سه گروه، همه مذاهب با هم دیگه به جنگن. یاد من که فکر نمی‌کنم نیاز داشته باشه آدم به مذهب توی دنیای مدرن حداقل. From a young age, I couldn't understand why God would be competing with himself. It didn't make sense. And I searched and I searched, and at a certain point, I said, I'm not going to go to church anymore. And my mom said, that's okay, but you have to go somewhere on Sunday. So I said, okay. So I went, and my dad took me, and we went to different churches. 2 years over here, a few years over there. And there was beautiful people everywhere. 2 years over here, a few years over there. And there was beautiful people everywhere, but eventually I kind of gave up. Then in university, a good friend of mine, she was also very much, touched by the love of God, but she was from a Muslim family. And so the two of us would talk, and all we could see was that this is one thing, and we couldn't understand how it could be
two different things. And so we kind of decided between us that if you figure it out, you tell me, and if I figure this out, I'll tell you. And she found the faith and became a Baha'i. And then she told me about it, and I was little, I wasn't sure. She gave me a prayer book, and I took it home, and I sat down, and I opened it, and immediately when I read it, it was the words of God. And I was scared. I didn't know what that meant for my rest of my life. So then after that, I studied the Baha'i faith, and I learned more. And then I told my parents, and they were really happy for me. In fact, they gave me a flower, and they said, I hope that your faith grows like this flower. I think one way to express it for me is to describe my name. So my name, Shireya, comes from a proverb in my dad's language, in Ocheherero. And it talks about the dawn of a new day and the promise of a new day. And I was named with that intention, like with the hope that a new day would dawn, that a new day actually had begun, that the dawn had arrived of a new day. And the Baha'i faith is that promise. It's the day when the color of our skin will no longer determine your value, or your gender will be considered a gift to humanity, and where peace and safety or prosperity are possible, and they're not defined in terms that provide some with and others don't have. I think my parents named me, well, from what I understand. My mother's from the United States. She's an African American, and on her side, we are the descendants of slaves. And my father's from Namibia. And on his side, we are the descendants of people that were colonized and oppressed. But I think and both of my parents, they met because both of them were struggling for social justice and were searching for something that would speak to the nobility and the dignity of each individual soul, and that would empower the masses to be able to advance. And for my mom, she found it as a teenager, and it was this faith. And for my dad, when he met her, he was introduced to it as well. And I think the Baha'i faith for me is hope actualized. Like it's not just a pious hope, and it's not just a belief in my heart, but it shows up in the world. This is the day of the unification of humankind, and I think the Baha'i faith is the way that'll happen.
خوابیم؟ من متقاعد شدم که منبع اصلی نفرت در جهان دین‌های سازمان یافته است. القاعده چی کار کرد؟ دین رو کرد موتور تروریسم. طالبان چی کار کرد؟ بچه‌ها رو برد توی مدارس دینی تربیت کرد تا به خودشون بمب ببندن و عملیات انتحاری انجام بدن. بابا به من چیزی گفتی؟ نه، با خودم. اگه دین میتونه بچه‌های معصوم رو طوری تربیت کنه که برای مردن و کشتن آماده بشن، پس یعنی دین یه قدرتی داره. چرا قدرت دین رو برای صلح و دوستی به کار نمیبرن؟ برای مبارزه با خشونت از هوا بمب ریختن بیفایده است. بابا خوابیم؟ بابا خوابیم؟ چیکار میکنیم؟ باغبونتون کو؟ باغبونه هم خوابیده بود. کو باغبونه؟ ببینید هر که گذاشتید زمین اگه
بهاءالله در ایران به زندان رفت، از ایران به تبعید رفت، در تبعید به زندان رفت، طوری که بیشتر عمر خود و خانواده‌اش در تبعید و زندان گذشت. در زندان یکی از پسرانش را از دست داد و وقتی بعد از سالها از زندان عکا بیرون آمد، به ادوارد براون، ایران شناس و مستشرق مشهور که به دیدار او آمده بود، گفت: خوش آمدید به دیدار مسجون مهجور که جز اصلاح عالم مقصدی ندارد، اما با او چون مقصرین و گنهکاران رفتار می شود. I come from a home of 10 children, and of those 10 children, now we are 4. 6 plus the parents were killed in the genocide in Rwanda. Understanding the root cause of this carnage allowed me to go beyond what happened, to understand that, in fact, it is not because they are from a different ethnic group, but it was mostly ignorance, hatred, what Baha'is are telling us, which is really to understand that we are one, that all the differences, like these flowers, that they're not fighting, rather they're together, and together, the differences that they have enhance their own beauty. We have to understand, okay, like this garden here, we have to cultivate virtue, tolerance, and patience, and then, with time, the whole world surely will become what we see here. I can ask myself, without religion, would I have been able to overcome hatred? After all, when I think of it, the ideology of genocide in Rwanda, in Germany, in many other places, it didn't come from uneducated people. It came from educated people who promoted ideas of division. Germany, it is still a very educated country, and yet those ideas of superiority and inferiority was mostly among those educated who spread them among the mass of people. I believe religion addresses who unleash forces of the heart in a way that science cannot, because science addresses the reason, and yet the human needs the heart and the reason. तिम्रो नाम नै मेरो उपचार हो हे मेरा ईश्वर र तिम्रो स्मरण मेरो औषधि हो तिम्रो सामिप्य नै मेरो अभिलाषा हो तिम्रो करुणा नै मेरो साथी हो माँ प्रतिको तिम्रो करुणा नै यस लोक र परलोक दुवैमा. I think the relationship with God is one of the most profound. At some points, I feel like I know him and I feel him and I can describe him and I can connect to him. And at other times, it's the most far-off thought from my mind. I can't contain it. I can't express it and so on. But for me, through prayer, I feel like I draw closer to
whatever it is, and it's this feeling of feeling loved, of feeling like my life has a purpose, of feeling connected to others. It's really quite powerful. And my sense of God is my sense of awe. It's when I look at the world and I look at the creation, I look at the ocean and the mountains and the seas, I look at every different species, I look at the diversity in the human realm, and I think there must be a creator. There must be someone who has created all of this, or something. I think when I pray, when I read the prayers of Baha'u'llah or the Bab, or even in my own quiet moments when I'm just saying, Lord, have mercy on me, or when I'm saying, dear God, guide me, or thank you, God, that's my sense of God. It's also my sense of connection to other people. I see God in other people. I see something that's really, I don't have words to describe it, but it's this very strong sense of belonging, a sense of connection. Hi. Hi. Have you seen my father? Yes, I've seen your father gardening over there. Thank you. You're most welcome. بابا چی کار دارید میکنید؟ دارید فیلم مذهبی میسازید؟ شما اومدید از حقوق بشر حرف بزنید. بگید انسان حق دارن دینشون رو انتخاب کنن، حق دارن دینشون رو عوض کنن. این فیلم حقوق بشر نیست، این فیلم تبلیغاتیه. بابا کات جدی دارم بهتون میگم. ادیان از صبح شروع میکنن به خشونت میکشن، از آزادی زنها شروع میکنن به اسارت زنها میکشن، از اخلاق میگن استبداد را میندازن. بابا شما دارید تکنولوژی رو در خدمت خرافات میگیرین. منم کات بابا. تو هم داری از تکنولوژی دین جدید میسازی، داری از استیو جاب یا حضرت موسی یا حضرت عیسی یا حضرت محمد میسازی. تکنولوژی نبود بمب اتم ساخت هیروشیما رو نابود کرد. همین تکنولوژی نیست داره محیط زیست رو از بین میبره. شما جوونا صبر ندارین. بابا من اینجوری نیستم. شما تا این فیلم رو میسازید من میرم شهر. ما نیستیم اینجا. بعدم من فیلم تبلیغاتی نمیسازم، من دارم راجع به یک دین تحقیق میکنم. یه دینی که تو ایران یه عالمه آدم براش کشته شدن، هنوز یه عالمه آدم تو زندانن، هیچ وقت خشونت نکردن. من میخوام ببینم این دین چجوری تونسته یه مش مردم رو صبور بار بیاره، صلح طلب بار بیاره، که وقتی باشون حرف میزنی میگن اگه اوضاع هم عوض شه خشونت نمیکنیم. من میخوام ببینم چرا بعضی دینا خشونت میارن، بعضی دینا خشونت نمیارن. سهم دین تو آوردن خشونت به این دنیا چیه؟ اینجا شهر اورشلیمه، بیت المقدس، مرکز 3 دین مهم جهان: اسلام، مسیحیت، یهودیت.
اصلا دین چیه؟ یه روح جمعی، یه مش آداب و رسوم، یه مش اکسسوار، مثلا تسبیح. همه ادیان از تسبیح خوششون میاد. معمولا در کنار همه این مراکز مذهبی یه بازار سنتی هم وجود داره. توی ایران هم بازار شاه عبدالعظیم همین شکلیه. برای فروش تمثال آدمای مقدس، عکس فرشته، نور رامراندی. اینا سربازای اسرائیلی هن. از اینجا حضرت مسیح به آسمون رفت. روی این سنگ قوس داده شد. اینا لباساشون رو متبرک میکنه. تو ایران هم همین کارو میکنن با ذریع امامزاده. اونا همونقدر به حضرت محمد ایمان دارن که اینا به حضرت مسیح. آواز دست جمعی به من احساس مذهبی میده و همیشه باید خودم رو کنترل کنم که موسیقی من رو فریب نده. میدونیم معماری تو همه مذاهب شبیه همه، سقف‌های بلند و اینکه آدم‌ها توی فضای بزرگ احساس حقارت بکنن. استفاده از نور زرد شمع، نور تاریک و روشن، صداها و بوهای عجیب غریب تا آدم از نور واقعی خارج بشه و دچار وهم متافیزیک بشه. بیش از 1 میلیون ساله که بشر تو کره زمین زندگی میکنه. پس چرا 2-3 هزار ساله همش خدا به فکر دین درست کردن افتاده؟ 1 میلیون سال خدا ساکت نشسته بوده، تو این 2-3 هزار سال آخر یهو تصمیم گرفته 2-3 تا دین بزرگ دنیا رو اونم تو فاصله 2-3 تا کوچه از همدیگه درست کنه. اینجا مرکز مسیحیت بود. به فاصله 1 کوچه کمتر از 1 دقیقه راه رفتن میرسی به مرکز اسلام و یهودیت. اینجا مسجد الاقصی است، قبله اول مسلمان‌های جهان
جایی که حضرت محمد به آسمون رفت. نه یه محله اون طرفتر، نه حتی یه کوچه اون طرفتر، درست چسبیده به مسجد الاقصی دیوار ندبه است. این پایین مهمترین مرکز یهودیای جهان. آخه مگه تو هستی جا کم بوده که خدا مرکز 2 تا دین بزرگ رو به فاصله یه ساختمون درست کرده؟ یعنی خدا نمیدونسته مؤمنینش همسایه خوبی برای هم دیگه نیستن؟ باید از این کلاه سرم بذارم تا بتونم وارد مکان دیوار ندبه بشم. مسلمان‌ها میگن اینجا مال ماست، چون پیامبر ما از اینجا به معراج رفته. کلیمی‌ها میگن اینجا مال ماست، چون دیوار ندبه اینجاست. راستی اگه یه وقت ایران بمب اتم بسازه بزنه به دیوار ندبه، تکلیف مسجد الاقصی چی میشه؟ Sir, I have heard you have some argument with your son. Do you know, sir? I think your son is a very good person. How can you tell? By watching the reactions of the flowers when he passes by. By reaction of the flowers? Like this. What do you mean? Okay, tell me how flowers can do reaction to introduce characteristic of the people. Well, the flowers, some of the flowers, it can represent the soul of the human being. Like this. The flower says all the human beings were created noble. Papai soraire taiwe puni paina osomare na owe orona ae manare.
Yare yanua pepete sorapai. Yare yanua vovo sasorarama. Papai soraire. Taiwe puni paina osomare. Na owe orona emanare. Come here, I'll show you something. You know, the human heart is like a mirror. Sometimes it covers with dust. So we have to make every effort to clean out the dust from the mirror so that it shows the beauty and the light. You have different religions. Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, Judaism. You have different names, but are all one. The leaves of one same tree. If religions should become cause of war, it's better not to have religions at all. We are all worthy. Move higher. Don't stop.
بابا بابا Hi, have you seen my father? Yes, your father is gardening over there. Thank you. بابا 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 بهایی شدین؟ نه، پس چی؟ مسیحیم، مسلمونم، بوداییم، کلیمیم، زرتشتیم، بیدینم، همه اینا. دوربینتون کو بابا؟ کاشتمش گل بده. بذار یه خورده بهش آب بدم. خوبی بابا؟ مرسی، شما خوبی؟ چرا دوربین رو خیس کردین؟ آخه